Habari sana wafuatiliaji wetu wa YouTube channel ya Chief Finance. Mimi naitwa Amina Ramadhani Haigai aka Mrs. Finance. Karibu sana kwenye live session ya kwetu ya leo ambayo tunaiita Najiandaaje na 2024. Kama tunavyojua leo ni Jumapili ya tarehe 31 mwezi wa 12 2023. Kwa hiyo in few hours to come tutakuwa tumeshaingia mwaka wa 2024. Hata tunajiuliza najiandaaje? Najipangaje? Najiposition vipi? Yaani nafanyaje mambo ili 2024 iende ikawe ya tofauti. Sasa sitakuwepo mwenyewe leo, tutakuwa tuna mgeni wetu, nitamkaribisha, atakuja mwenyewe atajitambulisha na atatuambia yeye ni nani, alafu tutaendelea na session yetu. In the meantime tunakuomba sogea karibu, jiandae kabisa, kama una peni na karatasi njoo ili uweze kupata nondo, uweze kuandika, uweze kufanya kila kitu. Maana najua ni vingi vitakavyokwenda kufundishwa, vitakavyokwenda kuongelewa, vitakavyokwenda kugusiwa na tusingependa ukose chochote. Sijui uko wapi mwenzangu, unasubiria mwaka ukiwa maeneo gani? Kama maybe uko Dar es Salaam, kama mimi uko mkoani, sijui uko wapi. Unaweza kutuambia pia kwamba utakuwa uko wapi wakati unaendelea kufuatilia mada hii. Kwa hiyo karibu sana sana sana. Karibu sana sana Mr. Ombeni. Karibu sana, naomba ujitambulishe. Asante sana dada Amina. Mimi naitwa Ombeni kama ulivyosema. Tanzania ambaye napenda sana kujitafuta kwenye mambo mengi ikiwemo finance, ikiwemo usomaji wa vitabu, pia na kufundisha watu kwenye upande wa tasnia ya hospitality, means kwenye kutoa huduma kwenye sehemu za hoteli, especially hoteli kubwa zaidi. Na profile kubwa zaidi, lakini kwa kuanzia tu ningependa wasikilizaji wajue kuanzia hapo. Mengine atafuata after tunavyozidi kuendelea. Okay. Sisi tunakushukuru sana Mr. Ombeni kwa kuitikia wito. Tunakushukuru sana kwa kuja kwa sababu tunapenda kwamba umekuja, ni kijana, lakini si kijana tu, ni kijana ambaye anafanya mambo mengi mazuri kama ulivyokwisha kusema, katika usomaji wa vitabu, katika uwekezaji, katika biashara na katika mambo kama hayo. Kwa hiyo sasa leo mada yetu inasema kwamba najiandaaje na 2024. Kama unavyojua Mr. Ombeni, we have few hours, tunaenda kukaribisha mwaka mpya wa 2024. Kwa hiyo tunaomba tutaangalia maeneo makubwa matatu ambayo sisi kama Chief Finance tulivyokutana na wewe kwa mara ya kwanza, tulivyozungumza na wewe, tuliweza kuona kabisa kwamba Mr. Ombeni anafanya vizuri sana katika maeneo makubwa matatu. Kwa hiyo tutaenda kuanza na eneo la kwanza, kwenye eneo la uwekezaji. Sasa Mr. Ombeni, tunaomba kwanza utuambie, bila kutuambia amount, hataki kufahamu amount. Tunataka tujue so far Mr. Ombeni amewekeza wapi na wapi na wapi katika uwekezaji hapa Tanzania au hata nje ya Tanzania, kwa sababu you can invest in Tanzania or beyond. Karibu sana. Nashukuru sana na kusikiliza kwa makini unanifanya niendelee kuwa na hasira zaidi ya kuwekeza lakini yeah. Lakini kubaki kwenye swali ulioniuliza, so far most of my investment nimeinvest into sehemu kuu tatu. Ya kwanza ambayo ni kubwa zaidi nimewekeza na UTT AMIS ambayo it become popular, na ambao watu wengi, vijana wengi sasa wanaanza kuijua. Kwa upande wa UTT AMI nimewekeza kwenye mifuko miwili tofauti ambayo ni liquid fund na umoja. Ni kwa nini hizo mifuko miwili nitaeleza baadaye kama muda utaruhusu. Upande mwingine nimewekeza kwenye soko la Dar es Salaam Stock Exchange ambalo ni soko ambalo watu wengi hawalichukulii sana serious, lakini ukilichukulia serious pia unatengeneza kitu kinachoitwa passive income wakati pia umeajiriwa. Inakusaidia kurun mambo mengine ya pembeni bila wewe kusubiria mshahara mwisho wa mwezi. Na kwenye Dar es Salaam Stock Exchange mimi ni muumini sana wa kutokuweka mayai yako kwenye one basket. Means you have to diversify what you got instead of putting in one basket. So kwenye upande wa Dar es Salaam Stock Exchange nimeinvest kwenye makampuni makubwa mawili. Sasa sijajua kama utaniruhusu ni aseme, japo ni popular sana. Nimeinvest kwenye banki moja ya CRDB Bank ambayo ni popular tunaijua, na nyingine ni NMB.
Kwa nini CRDB? Kwa nini NMB? Kwa sababu CRDB ndio inakuwa sana kwa kasi sasa hivi, na ni rahisi pia kwa watu wa kipato cha chini kuanza kununua share zake kuanzia share 10, 20, 30 na kuendelea. Kwa upande wa NMB kidogo share zake zimechangamka, inahitaji kidogo uwe na na mtaji mkubwa kidogo. Sasa sijajua kama nimejibu swali lako ya ulichoniuliza. Okay. Hongera sana kwa sababu naona kidogo naona portfolio yako imeanza ku take shape. Unaka portfolio fulani, hujachanganya mayai yako yote kwenye one basket, lakini pia ile portfolio inaanza kupendeza. Kwa hiyo si ajabu labda miaka 2 mbele nikutana na wewe, unaweza kaniambia sasa hivi labda uko kwenye real estate, unaweza kaniambia labda uko kwenye Bitcoin, never know. Kwa hiyo Ombeni, ongera sana. Sasa nataka kufahamu ilikuwaje kama kijana ukawiwa kwenda kufanya uwekezaji? Kwa nini hela zako hujala bata, hujamwagilia moyo, hujaenda sijui wapi? Kwa nini hela zako umejikuta unawiwa kwamba uende ukaziwekeze? What happened? Unajua dada Amina, kwenye maisha ya vijana wengi wa Kitanzania, especially familia ambazo tumetokea, tumekosa vitu vingi sana. Kwanza tumekosa elimu ya fedha, tumekosa mwelekeo wa wapi tukipata pesa tuziweke. Kitu ambacho tunafundishwa tu ni nenda shule, pata kazi nzuri, saidia familia. So ujisaidie wewe lakini usaidie familia. Kwa unakuta unafikiria kijana unafikisha miaka 27, 28, ulichokisomea shuleni pia kimepoteza thamani, uanze tena upya. Umesoma kwa mamilioni, mtu anakulipa 700,000, saa nyingine 300,000, 400,000, 500,000. So hii idea ya mimi kuinvest ni semina mbalimbali sana zimekuwa ndani yake. Haikuwa rahisi kwa mara moja tu kuchukua ile pesa napata kwenye salary yangu na kusema ngoja nianze kuwekeza. Haikuwa rahisi. Kwanza nilitumia muda mwingi sana kukutana na watu sahihi, nikimaanisha networking as well. Mara ya kwanza nakutana na hii UTT AMIS kwa sababu ndio ilikuwa first investment yangu. Nilikutana nayo ilikuwa 2021 exposed. Alafu cha kustajabisha sio kijana wa kiume alioniambia kuhusiana na UTT AMIS, ni mabinti sasa hivi wako mbele sana kwenye in terms of invest, ku earn a lot passive income. So alini expose kwanza, nilijua ni scam. Yani hiyo kitu haiko kwenye kichwa changu kabisa, yani nilikuwa nafikiria kama ni scam. So akaniambia no, just go and try, is worthy na nini. Kipindi hicho nilikuwa bado niko Dar es Salaam, kuna hoteli nilikuwa nafanya nayo kazi. Nikaona is worthy, let me go to their office. So mara kwanza naenda pale, kwanza ile customer care, maelezo yenyewe, mtu anaongelea pesa mingi mpaka unaogopa hata kuingiza pesa huko UTT AMIS, unasikia mamilioni, unajiuliza nitatoboa kweli. So first time haikuwa rahisi the first year. Alafu pia kilichokuwa kinanichanganya zaidi, UTT wakawa wanani encourage kwenye discipline. Kama una discipline bana, unaweza ukaquit ama ukatoa pesa zako na ukazifanyia mambo mengine. Kwa mara ya kwanza kwa kuwa exposed ilikuwa ni 2021. Kuanzia hapo kuattend zile seminars za UTT ndo nikakutana na kina Neema Chairman, mambo ya stocks na nini, nikakutana na kina Dada Finance, wakaanza sasa kunifundisha. Kwa nikawa na pay classes online kujifunza kuhusiana na personal finance value, na how to invest na kwa nini mtu invest. Risk zipo kila mahali, lakini niliamua ni take as a risk kwa sababu UTT AMI it's old money. Siwezi ni run to crypto sasa hivi kwa sababu pia system ya serikali yetu tuliokuwa na at the moment. Kwa hiyo kwenye upande wa kuinvest ilikuja pale baada ya kuona kazi pekee haitanifikisha mbali, lazima niwe na alternative ya pili. Alternative ya pili, kufungua biashara ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu ya kipato kinachopatikana. So capital inahitajika kubwa. Nikaona the only option for my way out to run the matrix ni kuhakikisha kwamba nina invest. Hapo ndo idea investment ilipokuja, mpaka leo sijaiacha. Sawa. Kwa hiyo nimeona kwamba cha kwanza utusema pia ni kwamba of course ukutana na mtu akawa amepanda mbegu fulani kwako, lakini baada ya hapo ukawa una juhudi binafsi za kutafuta elimu na kupata elimu, kujenga uelewa ili uende ukawekeze zaidi. Ongera sana. Sasa ndo
hizo nidhamu za fedha na nini ukapata kule kwenye yale madarasa. Lakini nataka nikuulize so far unaendaje na uwekezaji wako? Unaona kama ulifanya maamuzi sahihi? Labda kuna muda unawaza sijui nikazichukue ama nini? Unaendeleaje kwenye uwekezaji wako? Swali zuri sana. Kuna swali la pili hapo lina reality ndani yake, kwa sababu nakumbuka kuna kipindi nilipatana na shida na kichwa inanituma tu toa ile pesa kwenye ile investment pale, weka kule. So haikuwa rahisi kwa mara moja, lakini tamaa zilikuwa ni nyingi zaidi. Yaani unaona kule kuna hela nyingi, alafu kuna kodi, kuna maji, sijui kuna umeme. Kwa unakuta most of my time nafikiria let me go and pick up that investment. So haikuwa rahisi in the beginning, ilinichukua muda pia kuwa consistent. So just to answer your question is everything needs a discipline. So niliinvest muda mwingi sana kuwa na discipline na kutrain myself as why nisiende nikatoa ile pesa, ila tamaa ziko nyingi sana na mambo mengine kama hayo. Okay. Yeah. Na of course sababu za kutumia hela hazijawahi kupungua. Yaani ukiendekeza sababu hazijawahi kupungua, utatoa tu kama una discipline. Kabisa, yaani ukikaa vibaya unajikuta unaweza ukatoa tu bila kujua kwa nini hela zinaenda. Okay. Yeah. Na umesema kwamba ulikuwa kuna muda unapata hayo mawazo, lakini unasema no, ngoja nibakie consistent. So how consistent is consistency? Yaani nataka kuelewa kwamba kwa upande wako, kwa sababu mimi ninafundisha baadhi ya madarasa kuhusu uwekezaji, kuweka akiba na hata hiyo UTT yenyewe. Kwa hiyo huwa nawahimiza sana watu kwanza kabla ya kuwekeza pia waelewe aina ya kipato wanachokipata, kwa sababu kuna muda mtu anapata mshahara kila mwisho wa mwezi, sawa Kuna anayepata mshahara tunasema labda kama ni ujira, anapata kwa siku, kama ni casual labor anapata kwa siku. Kuna mwingine analipwa kwa wiki. Sasa unabidi ujue unalipwaje ili kusudi uweze ukaweka mkakati wa namna ya kuweka akiba na kuwekeza kulingana na namna ambavyo kipato kinaingia. Je, wewe how do you time your savings kupeleka hata UTT? Una time na muda wa kipato kinavyoingia, au umesema ni kila siku fulani au ni kila mwisho wa mwezi? How do you have to define how will you define your consistency katika maana hiyo? Hiyo swali zuri na ni gumu pia. Sitaki kusema kwamba nitakurupuka kukujibu kwa jibu moja la haraka, lakini nikizungumzia I personally, kwa sababu mwisho wa siku lazima niseme how committed I was. Siamini sana kwenye mshahara kuwa committed na kuwa consistent. Kama mtu analipwa kwa siku, haiwezi ikawa stumbling block ya huyo mtu kutokushindwa kuinvest kwa siku. So mfano wa haraka, kama mtu anaweza fanya kazi kwa siku akalipwa 30,000, naamini 10,000 inaweza ikaingizwa kwenye investment, 20,000 ikafanya vitu vingine kama kupay bill na kula na nini. Kwa mimi mshahara naopokea nimeweka rule ya 80 to 20, ambayo nina invest 80% ya watu nachopata, alafu 20% I pay myself back. Najitoa outing, najipeleka lunch huko na nini, lakini 80% of what I got every single month it in my investment. Kwenye ile 20% ambayo inabaki kwenye ile after kutoa kwenye ile 80%, kinachobaki pale ndo naweza sasa ingia kwenye kununua vitabu, kuingia kwenye seminars na kuendelea kujifunza zaidi, kwa sababu pia kujilipa kuko kwa namna nyingi sana. Sio lazima uende club, labda uende disco huko ama beach. Pia kujilipa pia ni pia kuweka kitu kinachoitwa kujifunza zaidi, kuongeza wigo mpana kwenye swala la investment. So mwanzoni kwa mimi investment haikuwa somo kubwa sana, kwa sababu sio kitu nilikuwa najua kabisa. Nimekuwa nikifanya tu kama kipofu tu, nikiamini kwamba one time nitaona. So baada ya kuja kuona kwa baadaye ndo nikagundua ukiwa committed ni kwamba you have to sacrifice, put discipline, and hakuna kitu kinachoitwa turning back. Kwa kama unaamua kuingia kwenye investment, ni kama vile unapoanza kumkuza mtoto, there is no turning back. Usirudishe yule mtoto ukafanya si exist. Lazima mtoto ata exist, atakula. Mtoto hataki kujua umepata hujapata, yeye anachoamini kwamba mzazi anayo all the time. That's how I tame my investment, kwamba I have to deposit every single month, no matter I like it or don't like it, but I have to make sure that I put
80% of what I earn every single month, kwa sababu inategemea na kampuni inaweza fanya nayo kazi. There is another company that will pay me more. There are companies that will pay me less in keeping with the investment. So investment yangu bado nimeamua kuweka consistency like only 80% ili nisitengeneze graph tofauti tofauti. So kwa mimi kuwa consistent ni kuwa committed na kukubali kusacrifice even if it is not hard, because unavyojua ikija swala la pesa haijawahi kuwa rahisi kwa mtu yeyote yule. So consistency is the key, but sacrificing I think is the second key after consistency. Yeah. Ombeni, mimi bado sijaelewa kitu. Maongezi yanavyozidi kwenda naanza kuona kama sijakuelewa. Kwa hiyo unavyosema una save ama kuinvest 80%. 20% pia ndio hiyo unalipa kodi? Ama it's because you have many streams of income? Good question. So ukizungumzia swala la income, ukizungumzia swala la kulipa rent, hapo ndo tunarudi kwenye kitu kinachoitwa budgeting. Kwa sababu haulipi kodi kila mwezi, kuna duration ya kulipa kodi. So mimi nalipa kodi after 6 months. Kwa sababu after 6 months pia ninapata dividends na Dar es Salaam Stock Exchange kwenye upande wa CRDB na NMB. Umeua. Hapo sawa, endelea. So ni kodi yangu mimi inalipwa na passive income ambayo nilisacrifice kuinvest. Kwa kwenye upande wa kodi mimi sijawahi fikiria kabisa. Focus yangu kubwa sasa ni upande wa UTT AMIS, kwa sababu natengeneza kitu kinachoitwa capital gain, kwa sababu target yangu ni 2 years to come. I need to employ myself, I need to be financial free, I need now to travel to the places ambao I always dream to travel and go. So kwa upande wa rent kwangu haijaikuwa ni issue kabisa. Hata nikiumwa leo najua nitalipa rent, najua nitakula, kwa sababu pia kuna pesa inaingia. Apart from that, I'll surprise you as well. Ninayo emergency fund. Imekaa tu hapo imetulia, ambayo inaweza kanisave to 4 to 6 months apart from the dividends that I'm getting from Dar es Salaam Stock Exchange. Okay. Sasa hapo umenifurahisha kwamba kodi yako umeitime na dividend unazopata kule ambako umewekeza. Kwa hiyo wewe umefika level ya kwenye maisha kwamba kuna a certain expenditure component ya maisha yako, it's being taken care by something else. Yeah. Haiko tena kwenye daily planning za kwako. Haiko. Basi umejibu maswali yangu. Nashukuru. Jamani mnaotufuatilia, sijui mnaona uzuri wa kujinyima katika muda fulani ili kutengeneza kitu kikubwa sana, kwa sababu Mr. Ombeni sasa hivi ananiambia katika kitu kwenye maisha yake ambacho yeye hawazi kulipa kodi ya nyumba, kwa sababu kodi ya nyumba inakuwa taken care of na investment alizozifanya kwenye hisa. Na uzuri ni kwamba amezilenga in the sense kwamba kodi inaisha, unakuta na yeye anapata gawio lake. Kwa hiyo hiyo ni njia nzuri ya kukuonyesha katika simple terms kabisa investment inavyoweza kukusaidia. Si ajabu akainvest tena kwenye kitu kingine kiasi kwamba another big component, kama itakuwa ni ada za watoto, atakapokuwa na watoto zitakuwa taken care of na kitu kingine. Yaani inapofika Januari watu wanahaha, jamani kuna kodi, kuna ada. Wewe wala, kwa sababu unajua kuna uwekezaji fulani una take care of ada, kuna mwingine una take care of nini? Una take care of kodi ya nyumba. Jamani tuendelee kujifunza. Kwa hiyo Ombeni, katika uwekezaji tukiongea cha mwisho, unalionaje soko la uwekezaji Tanzania? Wewe unavyoona in general, kwa sababu unaona unazidi kuwekeza, lakini pia naona kuna report nilikuwa napitia hata leo kabla ya hii session kuhusu UTT. Kuna report nilikuwa napitia pia, kuna wawekezaji wa nje wengi ambao wanakuja kuwekeza Tanzania kwenye hizi investment ambazo tunaziona DSC na wapi na wapi. Kwa hiyo maybe there's something good about this environment of ours. Hebu tuambie kidogo. Ninaweza nikatrace watu back kidogo na history, especially ikija kwenye upande wetu sisi Tanzania. Internet imekuwa biggest investment kwa watu wa nje, westerners, ambayo nikisema internet nitakutrace kidogo. Internet imewasaidia wao kufanya kitu kinachoitwa cryptocurrency,
imewasaidia wao kufanya ile stock trading na ikawaingizia pesa nyingi zaidi. Sasa hivi ukisema unafungua akaunti ya eBay, akaunti yake mpaka uje ukubalike inachukua muda zaidi, wakiassume sisi hatuko consistent na hatuwezi kufanya biashara kwenye hizo platform. So ukija kwa Tanzania, hiyo cryptocurrency ambao watu wanazungumzia ama hiyo stock trading watu wanazungumzia, kwa sisi ndio hii UTT AMIS ambayo watu wengi wanahitaji kuijua zaidi, kwa sababu UTT AMIS mimi ninavyoitem mpaka sasa tangia nimeanza kujifunza UTT AMI, tunasema ni it's old ways of investing, ambayo pia ukijaribu kutrace back kwa Warren Buffett, unaangalia kilichomfanya Warren Buffett pia akafanikiwa is a discipline. So UTT inahitaji mtu wa discipline. Huna discipline huko utatoka tu na uwezi kukaa. Of which ukishindwa kukaa UTT, there is no any room for you to invest and stay consistent. So the only thing ambayo naangalia kwa soko letu la investment kwa sasa hivi, watu wengi sana wameamka. Nilikuwa naangalia report ya last time ya zile end of the year za UTT, mikutano iliyofanyika. Unaangalia mfano kwenye ile liquid fund iliyofanyika kikao chake cha mara ya mwisho, unaona watu wenye 50s 60s ni wengi tofauti na watu wenye 40s kwenda chini. Sasa ikaona ni surprise kidogo, mtu yuko 50 60s ameinvest kwenye liquid fund, alafu vijana tuko behind, tena tuko wachache sana kwenye hiyo meeting, and I was surprised. Kwa ikimaanisha vijana tu long journey to go, we need to open our eyes, we need to take every single opportunity tunapatana nayo, kwa sababu today sisi ni vijana, the next 10 years to come we are speaking a different story. So kitakacho determine unataka nini ni kwamba start investing now, kwa sababu ile kazi unafanya kama umeajiriwa hautamrithisha mtoto wako, lakini investment utamrithisha mtoto wako, ataendelea kuinvest money in na kuendelea kupata dividends mpaka naye atamrithisha na mtu mwingine. So kwa mimi investment imekuwa big deal sana kwangu, and I take it very seriously, kwa sababu pia ni part of, ni kama mtu aliyefungua biashara yake. So mimi kwangu UTT ni kama my business, it's like my new office. Naangalia thamani ya vipande every day, and that's how I try to do my level best every day to stay consistent. But just kumalizia tu hapo, hakuna mtu yoyote kwenye cycle yangu, rafiki, familia hayuko UTT. I brought them to UTT. My mom, my dad, my younger sister, my classmates, my friends at work, some I brought them to UTT because that's the only place they will explore other investments. Yeah, ongera sana, nashukuru kwa kutupatia hizo insights. Lakini tukienda kwenye eneo la pili ambalo nilikuwa nataka nigusie pamoja na wewe, na tayari ushasema kwamba katika kutafuta knowledge apart from kuhudhuria conference mbalimbali ambazo zimekuwa zikiandaliwa hapa nchini Dar es Salaam, lakini umesema pia unasoma vitabu. Hebu nikuulize kwanza swali, 2023 umesoma vitabu vingapi? I'll mention like 15 books actually that I read this year. Yeah, and they have been grouped. There are self-help books, there are investment books, there are stocks, there are religious books, and all the books have meaning to my life. So nimesoma almost 15 books. Okay. Nilikuwa napitia, niliona post ya Zito Kabwe akitoa list ya vitabu alivyovisoma na ripoti ya Idris Sultan. These people are reading. I didn't know Idris anaweza kana anasoma so many books. Kwa hiyo ongera sana. So usomaji wa vitabu kwa nini ni muhimu kwako? Hebu niambie my dear, kwa nini ni muhimu kwako usomaji wa vitabu? Mimi nitakujibu kwa namna pekee ambayo mimi naiona kwangu vitabu kwa nini vimekuwa na maana kubwa sana, ambayo itakusurprise na wewe kidogo. Watu wengi wamekuwa wakisoma vitabu kwa namna tofauti kidogo. Kuna watu wanasoma vitabu just to win the popularity of readers. They just want to be seen that they are reading books. Alafu kuna wale watu wanasoma vitabu, they are not seen kabisa, lakini they are the best in reading books. So kwa nini nasoma vitabu ni kwa sababu once you read books, that's the only way for you to know other people's thoughts.
na how did they manage to be where they are. Kwa mara nyingi huwa nasoma vitabu kwa sababu natamani kujua mtu fulani amefikaje pale na ametumia njia gani kufika pale, kwa sababu kuna certain books ambazo hata ukisoma leo na kesho, kwa mimi kama Mtanzania hazifanyi kazi hapa nyumbani kabisa. Mfano, nimesoma Rich Dad and Poor Dad. Hicho kitabu kimekuwa popular sana na watu wanasoma, lakini ideally kuna vitu kwangu havifanyi kazi. Mfano kama tax system haifanyi kazi kabisa. Unajaribu kuangalia how can I start a business in my backyard. Kwanza hatuna hata backyard yenyewe ya kusema you start a business. Environment sio kusema labda you can start a business. Kwa kuna vitabu ideally ni vingi sana nimesoma, lakini back home bado havifanyi kazi. So usomaji wa vitabu kwangu is I'm a finder. I'm looking for a way. I'm looking for a better ways to do my stuff kwa sababu I'm lacking mentors. So I'm studying books because I'm looking for mentors that I can learn from. Okay. Sababu mentors tuliokuwa nao wako wachache sana, alafu wako na watu wengi sana. I mean wako na watu wengi wanakupigia simu over and over again for your assist. As much as you want to help kila mtu, wewe mwenyewe unashindwa kufanya vitu for yourself. So likewise to me, niliamua books are my mentors. So nasoma vitabu kama vile as a part of my mentors as well. Sasa mimi I want to be very honest. Mimi nimesoma vitabu viwili ndo nimevimaliza, and then vitatu nimeishia nusu. Na ni kwa sababu kuna muda paka I tell my friends, mimi natamani kama Mungu aniongeze 24 hours are not enough. Yaani nashindwa kujua masaa yangu 24 yaliisha saa ngapi na kitabu sijasoma. Hebu niambie, how do you portion your day kiasi kwamba you get time to read? When do you read? When do you fix that time at least to read a page, a chapter or 2 pages? Unafanyaje? So I will answer your question by asking a tricky question as well. I know I'm not a host. You are the host. Yeah. Because I want to ask that question because I want to answer your question in the right way. So, do you read a book by a feeling? And not exactly by a feeling, but in our company, Chief Finance, it's a rule that we must read because we must be ahead of the game. If you are telling people, we cannot be preaching water and then we are drinking wine. If you are telling people to read, we must be readers ourselves. But also, in this field where I am in, I'm supposed to have knowledge, because kama nilivyosema nakutana na watu, they expect niwaambie kitu. Sometimes wananiletea kitu ambacho hakipo hata in my line of what I do, but they just perceive kwamba mimi nitakuwa nakielewa. Kwa hiyo nalazimika kuongeza uelewa wangu wa mambo mengi sana, na huo uelewa nitauongeza si kwa kwenda sijui chuo kusoma, kwa kusoma vitabu mbalimbali. Kwa hiyo inanibidi kwa kweli nilazimike kusoma vitabu. I hope nimekujibu. Yeah, that's nice. So just to answer your question, how do I categorize my time when it comes to reading? That's the good part. Mimi venye navogawa muda wangu, kwanza kusoma vitabu kwangu is a need, is not a want. So hiyo lazima uweke kichwani. If something is a want, means it's not necessary. Kama something is a need, means it is necessary. So reading a book to me has no excuse. So how do I read? First, nikikwambia kuanzia asubuhi mpaka jioni, you see how nawezaje kucategorize my time in reading. First, I wake up 1 hour before. Nikisema 1 hour before means I wake up 1 hour before the time that I have to start preparing for myself to go to work. Hiyo ni mbali na kutengeneza chai, kutake shower, kubrush my teeth, have a cup of coffee. Hizo ni baada ya 1 hour. First, I'm a believer. So first when I wake up, I always wake up at around 4:30 kila siku asubuhi. Na ninasoma for 45 minutes in the morning every day. Mimi sisomi kwenye simu. Nasoma hard copies. Kwa sababu simu also bring distraction. Apart from that, labda uweke fly mode, so only you are safe. So ninafanya 45 minutes. Kazini ninaingia kuanzia saa 1:30 mpaka saa 9:30.
Nikitoka hapo kazini nakuta nimeshamaliza my day. I got only dinner around 6:30. So before that I only read another 45 minutes. And then I'll sleep before 8 kwa sababu nao napata time ya kulala kabla. After kazini mara nyingi nasoma 45, then napumzika kidogo, ninaandaa chakula cha usiku. By 10 sharp I'm done eating, cooking, washing my dishes. I'll start again for 30 minutes. So by 12 I'm in the bed. By 4:30 I'm awake. That's my routine every day. Mimi ukinipigia saa 10:30 utanipata. And you stick by that? No excuses. Even on Christmas? No excuses. That's fantastic. Hongera sana. So, do you buy books or you borrow books or what happens? I lend books to people. I've been buying books since I was 19. Okay. My pocket money ya shule nilikuwa nanunua vitabu. So I'll send a little clip of my house in Arusha whereby it's made up with the books. So I read books a lot and I buy books a lot. I buy books every single month as a part of my budget as well. Na huwa naazimisha vitabu kwa watu. So I don't lend books to people. I need to stay with the book if I want to reread it again. Okay. Nilichokielewa hapa, I just have to be deliberate. Niweke tu ratiba na niseme no matter what, lazima nisome. Hongera sana, hongera sana. So maybe what is your latest book ama the current book unasoma? If you could ask me my daily Bible book that I read, my daily devotion. Not Bible, but I'm speaking of another Bible as well. So mimi nina vitabu vikuu vitatu ambavyo navisoma over and over again after I finish a new book. So have you ever heard a book written by Paul Coelho, Alchemist? So Alchemist is my daily book that I read after I read the other books. The reason being is, I will tell you if you want to know the reason, but that's my Bible. But the latest book that I read that I underestimated for a long time, it's Atomic Habit. That's the book I'm reading currently. I've been passing that book a lot, but I've decided to read this. Yeah, and I'm in page 40 now of the book Atomic Habit, and I've been picking a lot from it. Okay. Yeah. Okay. Atomic Habit kuna mtu ananiletea zawadi, iko sealed kabisa, lakini sijawahi bado kuifungua. Sijaanza kukisoma, kiko sealed. I think I'll now have to go and read. So hapo kwenye vitabu tumekuelewa, nashukuru sana. Twende kwenye section yetu ya 3 na ya mwisho, ni kuhusu biashara. Sasa in 2024 labda kuna mtu anahitaji kuongeza kipato, kuna mtu ameajiriwa lakini anatamani afanye kitu kingine on the side, kuna mtu pengine anataka kwenda kwenye business full force, aingie kabisa afanye, pengine ameshafanya study sana, ameshajitafuta sana, anajiona kama ameshajipata. Kwa hiyo sasa unatushauri vipi kwa sisi ambao tuna kazi lakini we want to just have another extra source of income, na hata hawa ambao wanataka kufanya biashara full time? Wewe pengine from your own concept ama life, wewe unaonaje biashara na mtu anaweza akafanyaje kuwa kwenye biashara? This is how I see myself in 2024. I want to do farming. Agriculture is a big deal. We either like it or we don't like it, but it's a big deal. When I say agriculture, it doesn't mean that you have to be there in the shamba, shika jembe and start lima, but there are so many ways of doing agriculture. So agriculture and farming as well. So my 2024, if I'll have to advise people on what to do, I think they can do a poultry farm because it pays a lot. If you live in Arusha, if you live in Dar es Salaam, if you live in Mwanza, these are the cities that I know you can start a poultry farm and earn a lot of money from it. Or if someone is thinking what business to start with a low capital, I suggest they have to be eggs brokers. You buy eggs, a lot of them,
and then you sell. You become a middleman. So what a person can do to raise their money, I think I will talk about only two angles. Agriculture and farming, that's been number one. Number two, I will speak of UTT and Dar es Salaam Stock Exchange. Those are the only three places I think are the good to be looked at. I don't know if I've tried to answer your question in one way or the other. Yeah, you've given us the types of the businesses, lakini nilikuwa nataka kujua mtu yani kwenye ku make that shift ajiandaaje, aanze kufanya nini, labda aanze kufanya research. How do you make the shift ujikute kama umeenda kuanza kitu na kimeenda kuwa successful 2024? Yeah, that's a very good question. So I think just to answer your question, there are three things to be looked at. Number one, as you said, research. Second, less emotional. Don't be driven by emotional when you want to shift from the amount of money that you get to another amount of money that you're looking for. Like, I mean, raising the income. So I would say budgeting, it's so important. You have to know your expenses, and you have to know as why do you need to move from the position that you are. Because if you don't really know what you're looking for, it will be in vain even to put your money in or to jump to a specific thing. So my free advice is budgeting, knowledge, and why. Just start with why. Why do you want to do that? So those will be the forces as why you have to do the next move on 2024. Okay. Thank you so much. Nimekuelewa. Kwa hiyo kuna some calculations za kufanya na mtu asitake kufanya ile shift ya haraka. That's what I'm getting from you. Asitake kufanya shift ya haraka, lakini ajifunze kabla ya kujua kwamba anaenda kufanya nini zaidi. Sababu hata jana nilikuwa na darasa la UTT nafundisha watu na nikawa na ushauri kwamba kwanza niliwafahamisha kwamba kuna watu wengi nakutana nao wanataka UTT classes, mimi nikiassume kwamba hawapo kabisa kwenye UTT ama hawajui. Surprisingly, wengine wapo UTT, ni wawekezaji, lakini anakuambia mimi hata sikujua, niliambiwa tu na rafiki akanichukua akanipeleka, ndugu jamaa, hata sijui kwa nini niko mfuko gani, mimi sielewi, yani nipo sijui mfuko upi, lakini sielewi kwa nini nipo. Kwa hiyo unakuja kugundua kuna watu wengi wamewekeza lakini hawajui hata kwa nini wamewekeza kwenye ule mfuko. Hawajui wanafanya nini kwenye ule mfuko, hawajui wanapata nini na kwa nini ule mfuko, je unaendana na malengo yao? Ndio nikaja nikaambia basi na maana kwenye madarasa haya hata ambao tayari wapo lakini hawajui kwa nini wapo kule, ni lazima waje darasani. Kwa hiyo kama walivyosema, kabla ya kuwekeza pata taarifa ya kitu, kwa sababu hata Robert Kiyosaki anatuambia ile Rich Dad Guide to Investment, anasema kwamba the first investment ya kufanya ni investment ya knowledge. Ni investment ya kuelewa. Usikubali kuweka shilingi yako mahali ambako hauelewi kitu chochote. Ni heri ukasubiri, ukainvest kwenye kupata uelewa, kwenye kupata maarifa kuhusu hilo eneo, ili baadaye ndio uje ukaweke shilingi yako. Kwa hiyo umesema correctly kwamba watafute taarifa, lakini waanze kujua na hii point ni muhimu sana. Waanze kuzifahamu pesa zao. Unajua kuna watu they don't have a good relationship with their money. Waanze kufahamu pesa zao, wanaingiza shilingi ngapi, wanatumia shilingi ngapi kwa mwezi. Mtu aanze kuwa na picha fulani kichwani, ili kusudi ukisema nataka kwenda kufanya biashara, ukijua mtaji ni shilingi ngapi, unaweza kuja kubudget huo mtaji kwenye kipato chako. Labda kila mwezi niweke 300,000 pembeni, ili mwisho baada ya miezi 3 miezi 6 iweze kunipatia mtaji niweze nikafanye biashara. Kwa hiyo Ombeni nashukuru sana, lakini umetuambia kwamba upo kwenye hospitality industry. Can you please tell us a little more? No, wow, that's nice. So umegusia kitu. Before I take you back to hospitality, hiyo kitabu ulichopewa kama zawadi, Atomic Habit, I think I'll give a quote from it, and inapenda sana kama utapata opportunity also ya kushare na your students in future.
Tom Collins alisema kwamba little things matter with the discipline. Means starting with 100 shillings is better than starting with 10,000 shillings. And there's a part also I say, if you can manage 1%, you can manage 10%. Means chasing a dream, even if the road is too long, you need a discipline to stay consistent. So jumping to what you've asked, ideally, hospitality is one of the biggest market right now, especially to us locals. If you sacrifice to learn, to be trained well, disciplined, working hard aggressively, not in a bad intention. Most of people say I'm Kenyan, but I'm Tanzanian. I got opportunities, them thinking I'm not from Tanzania, but ideally I'm born and raised in Tanzania, but I choose to be different. I choose to break the cycle. I choose to break the chain. That's why I got deals every single day. So hospitality is what hospitality itself is like an umbrella that carries a lot in it. When you talk about hospitality, you speak of services, you speak of hotels, you speak of uh, tourism itself is a part of hospitality as well. You speak of big motels, you speak of big restaurants around the world. It's about the service being offered to people, especially travelers and the people who are inside. So what I do in hospitality, I'm a trainer. So I train food and beverage in hotels. Ideally is how to offer the service in an internet. And why do you have to offer the service? You know, everything we start with you is a vibration, is a feeling. So imagine, Amina, you're going to a restaurant and the waiter bring the food and throw it away to your table. What are you going to do? First, you'll be pissed off. Second, the vibration is gone. If you eat that food, nothing going to happen. Your body won't consume anything important from it. So hospitality is about be genuine, wear people's shoes. They will become the aggressive, but be there, show there, listen to them, try to assist them as much as you can. So I teach people now to be humble in every situation because hospitality is not easy. We meet difficult clients, we meet difficult people, you meet people who are pissed off every single day. So it's not easy. So hospitality is a game of psychology. If you can't even control yourself, you can't work in hospitality. Okay. So how is the hospitality industry post-COVID? Wow. Actually, it was tough because you, if I get your question right, is after or during COVID? After COVID. Now COVID came, it really destroyed that industry. Hotels were closed down. People lost a lot of job in the hospitality industry. Now the COVID is at least it has gone, ama tumecontrol ama nini. So baada ya COVID mambo yakoje kwenye hospitality? The game is high, good money, less people. I'll speak of it. Travelers a lot as we see right now. We see royal tours, more clients are coming, international guests are coming, a lot of opportunities. It grows actually, imekuwa kubwa zaidi, at least I would say it may grow 1% compared na the last season. So kwa sasa hii you might find even in a normal hotel in Dar, haukosi international guest at in a very normal hotel. Ukitoa zile big hotels that you know like Serena and the rest, unakuta tu a regular hotel that offer good service in a international guest inside. So it grows higher. Alafu pia watu wengi during COVID walijiongeza kwenye vitu vingine zaidi. Wengi wanaenda kwenye vilimo, wengine waliamua kujiajiri, wengine waliamua kurudi makwao kwa wale managers ama baadhi ya watu ambao walikuwa na run big departments kwenye hospitality. Kwa tangia merudi, watu wa ndani tumepata nafasi kubwa zaidi kwa sababu ya wale walioondoka kurudi na kuwa pia big deal. So imefungua milango mingi sana kwa sisi watu wa nyumbani kwa sasa. Kwa hiyo imekuwa kama blessing in disguise eh? Yeah, yani ni kama tunasema mpira wa miguu alafu wale first 11 wametolewa alafu wale bench ndo wameingizwa. Wa bench mtakuja hivyo mtacheza hata kama mko vizuri. Kwa hiyo mtu anayetaka kuongeza kipato kwa kuingia kwenye hospitality industry unamkaribisha. Unamwambia asijali ni kuzuri.
Good. And hii ni party pia nataka nitoe kama secret leo ambayo watu wengi sana hawajui. Yeah. Mimi kwa Dar ni mgeni kidogo, lakini nimeona opportunity nyingi sana kwa Dar. Mfano umeajiriwa lakini muda kutoka kazini ni saa 9:30. Huwezi ukaniambia unaenda nyumbani alafu unaangalia movie kuanzia saa 9:30 mpaka unaenda kulala hata kama umefanya activities za kawaida. So mjini unaweza ukafanya kazi ya ukawa barista, wakakulipa kwa siku, uko unaingia kila siku saa 9 mpaka saa 5 usiku, wakakulipa shilingi 25,000 kwa siku. Unaweza ukawa waiter, ukaingia saa 9:30 ukatoka saa 5 usiku, wakakulipa per day. Unaweza ukawa receptionist lakini unakuwa a night runner, unaingia a night clerk, unaingia saa 4 unatoka saa 12 asubuhi, unaenda kwa kazi yako nyingine. So hospitality na kazi nyingi, lakini watu wengi wana underestimate without knowing kuna pesa nyingi sana huko. So mtu akisema sasa hivi, haijalishi how old you are, is how committed you are kwenye ku increase your income, kwa sababu ukitaka kuinvest kwenye sehemu nyingi tofauti pia lazima uwe na uwezo wa kutengeneza pesa nyingi zaidi. Last time nilikuwa naongea na wewe, nimetoka Mbweni, I've signed another deal. Kwa ninatoka hapa tulipokutana, ninaenda mpaka Mbweni, ninafanya kazi kuanzia saa 10 mpaka saa 5, narudi kwangu, naingia kazini ofisi nyingine asubuhi ya kawaida, without anyone notice that I have two jobs at once. Nikwambie hapo kuna kitu umekiongea na ndo nilikuwa nataka nikuulize kwamba sasa kwanza nimekuuliza kwamba je, unawapa unawaambiaje wanaotaka kufanya hata kama ni party time kwenye hospitality. Umeniambia ni kuzuri, lakini katika kuniambia ni kuzuri umenijibu kwa kunipatia kama unaweza hata ukatoka ofisini ukaenda ukafanya kazi nyingine kwenye hospitality mpaka mida ya saa 4 saa 5 ukaenda nyumbani. Nataka kusema uko sawa kabisa, kwa sababu unakumbuka kuna miaka ya nyuma hivi kama miaka 5 nyuma au 7 hivi, kuna ofisi moja ya serikali nilikuwa naenda sana, kwa sababu kuna kipindi nilikuwa nafanya biashara fulani. Kwa hiyo kuna bosi kwenye ile ofisi nilikuwa nampelekea mizigo yake, kuna vitu nilikuwa namuuzia. Sasa inaonekana hiyo product nilivyompelekea mimi nilikajua kama namuuzia yeye, lakini alinunua nyingi akapeleka nyumbani, na alikuwa ni bosi mkubwa. Kwa hiyo kupeleka nyumbani, mtoto wake wa kike ndo akazipenda sana zile products. Kwa hiyo akawa anamwambia daddy, I want this, I want this. Kwa hiyo yule baba ikawa ni lazimu anipigie mara kwa mara nimpelekee zile products. Na mwanae alikuwa anasoma shule fulani huko Bagamoyo ya boarding. Kwa hiyo akiwa anaenda boarding ananiambia, Amina, niletee zile products, mwanangu anaenda shule kesho. Basi na nibidi nikanunue nimpelekee yule baba. Sasa receptionist nilikuwa namkuta pale kwenye ofisi ya yule mzee. Alikuwa dada mmoja hivi, alikuwa ananipokea vizuri sana, tunasalimiana, ananiambia umekuja kwa bosi fulani? Namwambia ndio. Anapiga simu anasema Amina yuko hapa, ananiambia nenda, bosi amesema uende. Napeleka product na kama baada ya wiki 2 lazima niende pale. Yaani nilikuwa naenda sana, nilikuwa namkuta. Siku moja nimeenda Holiday Inn Hotel pale Posta. Nilimkuta yule dada kwenye reception. Kwanza nikawaza, huyu dada namjua ama simjui, kwa sababu ukimwona asubuhi akiwa kwenye ofisi ya umma, kwa sababu ni serikalini, ilikuwa ni ofisi ya umma, unamwona kabisa hajapaka makeup, amevaa kama mtumishi. Lakini nilivyoenda kumkuta Holiday Inn anampaka makeup, sijui anafanya sakapu. Kwa hiyo amepaka makeup fulani light, kavaa zile uniform za wapokeaji za receptionist wale, yani kabadilika, different vibe. Ndio baadaye nikamwambia, hivi ni wewe? Akaniambia ndio mimi. Kwa hiyo she was doing 2 jobs. Kwa hiyo what you are saying mimi nimeona kinatokea 7 years back. Ndio nimeona akiwa anafanya hiyo kazi. Kwa hiyo kwa kweli vijana, anachokisema Ombeni, tujiongeze. Unafanya nini kuanzia saa 9:30 ama saa 10 ambapo unatoka ofisini? Ndio wanasema kwamba, naonaga hata kwenye Instagram watu wanapost kwamba kuna nguvu sana, kuna a lot of power kwenye ule muda wa saa 2, wenyewe wanasema saa 1, saa 12 jioni mpaka saa 4 unapolala. Hapa in between, what are you doing? Hata kama umeajiriwa, unafanya nini cha kupatia kipato cha ziada? Na Ombeni mmemsikia jamani, yeye mwenyewe yupo kwenye hospitality industry, na yeye ni kama consultant, anatafutwa sana na mahoteli kuanzia Zanzibar, mahoteli ya Arusha, mahoteli Dar es Salaam. Anaenda sio kwa kufanya kazi kwamba yeye ndo anaenda kuhudumia juice.
Yeye anakwenda kuwatrain wale staff wa pale kwenye hoteli yako au kwenye hoteli ya mtu wafanyaje kazi, ili kusudi wamfurahishe mteja na mteja aweze kurudi kila mara. Kwa hiyo kama una hoteli yako, kama una mgahawa wako, kama hata ni 5 star, unataka mtu aje atrain wale staff waanze kuwa profession, wajue namna ya kutreat wageni, namna ya kuwa na huduma inayovutia, Mr. Ombeni is the right person. Sijui kama Ombeni una namba za biashara, mtu anataka kaa anaangalia na hoteli yake anataka kutafuta. Ningependelea kutafuta wewe directly, alafu it pass from you kwa sababu I'm a traveler, so ni rahisi two of us to communicate. So let's them pass to you, you pass to me, kwa sababu mwisho wa siku we open the doors for everyone. Hata kama mtu ana chuo chake, ana wanafunzi also sahihi, also I can even help huyo mtu kumsaidia kusupply wanafunzi wake kwenye hoteli ambazo I know, so it's a 50-50 thing. Sio lazima niende, pia naweza nikasaidia teachers as well ambao wanafundisha hospitality, labda wanafundisha mambo ya waiters and waitress, receptionists, maybe accountants. Naweza wasaidia kwa sababu unakuta hoteli nyingi pia zina demand wafanyakazi, especially kwa sasa sehemu nyingi sana wanahitaji wafanyakazi, especially kwenye kutoa huduma, upande wa mapokezi, upande wa naona kidogo internet ya Mr. Ombeni itakuwa imeleta shida, naona kama amestuck, lakini natumaini umefurahia session hii, na sio kufurahia tu jamani, mmejifunza kwamba mimi nilichokiondoka nacho leo hapa ni kwamba uwekezaji katika hisa tayari umeanza kumlipia Mr. Ombeni kodi ya nyumba. Yeye hawazi kodi kwa sababu anajua uwekezaji wake. Okay, welcome back. My network a little bit shake. No problem, we understand. So I was saying opportunity ni kubwa zaidi, mbali na mimi kwenda kuwafundishia tu, pia tunaweza tukawapatia watu wanaozalishwa vizuri zaidi, so tunaweza kuwa a good connector kwa vijana wanaokuwa kwa sasa hivi, kwa sababu wako mtaani, wana ujuzi, wana uwezo wakafundishwa na kufundishikika. Tunaweza tukawasaidia pia kwa namna moja au nyingine. Na by kwamba Afrika tuna good human capital, tuna very good human capital. Sema tu ndo kama hivyo tupate mahali sahihi, watu wakafanya kazi sahihi, kwa sababu kama wakati nimesafiri, nimeenda Marekani, nikiwa pale Doha, pale kwenye uwanja wa ndege wa international ule unaitwa Hamad International Airport. Jamani, wa Afrika especially wa Kenya na wa Uganda na wa Zimbabwe wanaofanya kazi pale, karibia mahoteli yote, maduka, mpaka nilienda kula KFC. Mdada aliyenisave mimi KFC chicken yangu na chips alikuwa ni Mkenya. Kwa hiyo tunapiga Kiswahili vizuri kabisa. Anakwambia tayari, nikaenda kuchukua msosi wangu, nikamwambia change yangu sasa, akaniambia subiri na kupatia change madam. Kwa hiyo I really trust our working force. Ninawaomba tu kwamba wajitume, wakipewa nafasi wasiharibu, waonyeshe uwezo. 2024 tukipewa nafasi tunaenda kuonyesha uwezo na kuwaonyesha waliotupatia nafasi hawajakosea. Na kama umepatiwa nafasi ya kuanza sehemu ndogo ukaonyesha uwezo, trust me, hata ndani ya miezi 6, sio lazima wasubirie mwaka, unaweza ukashangaa unapandishwa, kwa sababu umeonyesha kwamba uko tofauti. Baada ya hapo, within 1 mwaka unawezekana ukamove vyeo 3, kwa sababu umeonyesha una njaa, una kiu, una heshima, and you mean business, na una uaminifu pia. Kwa hiyo Mr. Ombeni, sijui kama una chochote cha kumalizia tunapoenda kumalizia session yetu. Kama una chochote ambacho unataka kutuambia, tuambie sasa. Kitu pekee watu ambao naweza ambia ni kwamba tukutane kwenye class ya dada Amina ya UTT soon. Just keep us posted. Tutaongea mengi huko. Tusiongee kila kitu hapa, ili watu tupatane huko face to face to discuss mambo mengi na opportunities.
Let's us networking. Naamini sana kwenye kunetwork, tukutane, tupeane namba, tupeane deals za akili pia. Sio tupeane tu hela za sherehe, pia tupeane hela za michongo ili tufike mbali zaidi. So let's kuwa consistency is the key. Nikisema kitu pekee umekisema, alafu pia let's invest, let's learning investment ni kitu moja poa sana, kwa sababu wengi tuko behind sana. Mimi ukiniambia UTT imenichukua 1 year to study, of which nilikuwa naweka tu na pesa ndani Dar es Salaam Stock Exchange. Nilikuwa naona napeleka pesa yangu huko, siwezi pata tena, napata dividends. So nilikuwa na maswali mengi, mashaka ni mengi sana, lakini leo niko si kama yule kijana wa miaka 2 iliyopita au mwaka mmoja uliopita. So tu consistency, discipline, alafu tusifanye vitu ambavyo ni unwanted, tufanye vitu ambavyo ni wanted. Thank you so much Ombeni, umemaliza vizuri. Na kama unataka labda una hoteli, unataka kupata huduma ama ushauri wa Mr. Ombeni, nitafute mimi kwa 0753820744. Lakini kama unataka kuhudhuria madarasa yetu ya UTT, tumeanza mwezi wa 9 mwaka huu, lakini amekuwa very successful. Yaani jana nilikuwa na darasa, lakini watu mpaka leo wanaulizia. Nimewambia hapana, tumefunga kwa sasa mpaka Januari 2024. Tutawaambia lini darasa letu lingine litakuwepo. Kwa hiyo nitafute au nitumie text ya kawaida au WhatsApp kwa namba 0753820744. Karibu sana Chief Finance. Mr. Ombeni, thank you so much and happy new year in advance. Tutaonana tena 2024. Nashukuru sana. Utaambia audience poleni kwa kuchanganya lugha kidogo. Tutajaribu next year tutaongea Kiswahili smart kabisa, alafu tutaona. Sanifu. Sanifu kabisa. Sawa, asante sana Ombeni, bye. Nashukuru sana. Okay, thank you. Na wafuatiliaji wetu tunashukuru, tunasema kwa heri na heri ya mwaka mpya wa 2024. Bye.